బ్యాట్ తీసుకొని క్రికెట్ గ్రౌండ్‌లోకి వెళ్ళిపోయి విరాట్ కోహ్లీ లాగాను, రోహిత్ శర్మ లాగాను, లేదా సూర్యకిరణ్ యాదవ్ లాగాను విజృంభిద్దామని అనుకుని వెళ్ళుంటారు. కొన్నిసార్లు అవతల పేస్ బౌలర్ బౌన్సర్ వేస్తే గట్టిగా దెబ్బ తగిలి మేబీ సమ్‌టైమ్స్ దేర్ వాజ్ అన్ ఇంజురీ ఆల్సో. మరి హాస్పిటల్ ఖర్చులు కానీ వాటన్నిటికీ బౌలర్ కాంపెన్సేషన్ ఇస్తాడా? ఇలాంటివే మనము టాట్స్‌లో కొన్ని చూస్తూ ఉంటాం. ఒక కూల్ డ్రింక్ కొన్నారు, లేకపోతే ఒక బియర్ కొన్నారు. అందులో ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ఏ స్నేల్ ఇన్సైడ్ ఇట్, మరి వెంటనే కెన్ యూ సూ దట్ పర్టిక్యులర్ కూల్ డ్రింక్ కంపెనీ ఆర్ దట్ పర్టిక్యులర్ బియర్ కంపెనీ అండ్ కెన్ యూ గెట్ కాంపెన్సేషన్? ఇన్ఫ్యాక్ట్ కాంపెన్సేషన్ వచ్చింది కూడా. ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ ఓల్డ్ కేస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ 1928 డొనోగ్ అనే ఒక మహిళ ఇలా ఒక జింజర్ బియర్లో స్నేల్ తనకి కనిపించి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ షీ వాజ్ సిక్ బికాస్ ఆఫ్ కన్జ్యూమింగ్ దట్ జింజర్ బియర్. దెన్ దిస్ కేస్ వాజ్ సెటిల్డ్ అండ్ వేర్ కోర్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ decided on the principle that yes, damages or compensation should be paid in such cases of negligence. In fact, ఇలాంటి కేస్ నుంచే ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక ఫేమస్ తెలుగు మూవీ ఒకటి ఐ థింక్ ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అగో తీసుకొచ్చారు. దిస్ ఈస్ ద హింట్. ఐ హోప్ యూ కెన్ యూ కెన్ నౌ గెస్ వాట్ ఈస్ దట్ మూవీ. సో ఒకవేళ మూవీ నేమ్ తెలిస్తే కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, టార్ట్స్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్ గోయింగ్ టు బీ అబౌట్ టార్ట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినవన్నీ కూడా ఈ మధ్య వాటికి లాస్ కూడా వచ్చాయి కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నుంచి. అదీగాక ఈవెన్ నెగ్లిజెన్స్ లాంటివి కూడా కొన్ని క్రిమినల్ లాలో కూడా మీకు వాటిని ఇంక్లూడ్ చేశారు. కానీ ఒకప్పుడు అవి క్రిమినల్ లాస్లో కానీ సివిల్ లాస్ కానీ ఎక్కడా కూడా ఉండేవి కావు. స్పెషల్ యాక్ట్స్ కూడా వాటికి ఉండేవి కావు. వాటన్నిటికీ లా ఆఫ్ టార్ట్స్ అని ఉండేది. ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ law of torts. So this is going to be one video which covers entire torts. ఇది కేవలం మీకు LAWCET ఎగ్జామినేషన్కే కాదు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ LLB ఎవరైతే టార్ట్స్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా దిస్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఇన్ దిస్ సెషన్ లెట్ us see what is meaning of tort, దీని ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, టైప్స్ ఏంటి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కాంపెన్సేషన్ డ్యామేజెస్ ఇస్తారు, అసలు కీ మ్యాక్సిమ్స్ టాట్కి సంబంధించి ఏమేమి ఉన్నాయి, డిఫెన్సెస్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఈ టాట్స్కి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ నో యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఫర్ కాంపెన్సేషన్ ఇన్ సర్టన్ కేసెస్, డిఫెండెంట్ నీ నాట్ పే. అది ఎలాంటి డిఫెన్సెస్ చూద్దాము. అలా కాకుండా కొన్ని లయబిలిటీస్ కూడా చూద్దాం. అసలు ఫస్ట్ టార్ట్ అంటే ఏంటి? టార్ట్ అనేది ఒక లాటిన్ టర్మ్ టార్టమ్ నుంచి వచ్చింది. సో టార్టమ్ అంటే క్రూకెడ్ అని అర్థం, లేదా ట్విస్టెడ్ అని అర్థం. సో ఈ టార్టమ్ ఆర్ ట్విస్టెడ్ ఏదైతే రైట్ థింగ్ కాకుండా ఏదైతే ట్విస్ట్ చేయబడిందో, ఒక క్రూకెడ్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంటుందో, ఒక రాంగ్ థింగ్ ఉందో, దాన్ని మనము టార్టమ్ అని లాటిన్లో అంటాము. అక్కడి నుంచి వచ్చిన వర్డే టార్ట్. సో టార్ట్ అనేది ఎప్పుడైనా మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలంటే, టార్ట్ ఈజ్ ఏ సివిల్ రాంగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒక క్రైమ్ కాదు. టార్ట్ అనగానే మీరు ఇమ్మీడియట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇట్ ఈస్ ఎ సివిల్ రాంగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్రైమ్ అండ్ ఇట్ కాజెస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హార్మ్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లీగల్ ఇంజురీ టు ఎ పర్సన్. ఒక పర్సన్కి దానివల్ల హార్మ్ జరిగి ఉండాలి. ఓకే, సో అండ్ దానివల్ల ఒక లయబిలిటీ రైజ్ అయి ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు కాంపెన్సేషన్కి అడగొచ్చు. అంటే కాంపెన్సేషన్ని మనం డ్యామేజెస్ అని అంటాం. సో డ్యామేజెస్ అడగొచ్చు. ఓకే, కోర్టుకు వెళ్ళి డ్యామేజెస్ అడగొచ్చు. దీన్ని మనము టార్ట్ అని అంటాం. అంటే ఏంటి సార్ ఇది ఒక సివిల్ రాంగ్ అంటే సివిల్ కేసా సార్ అంటే నో. సో టార్ట్ అనేది కంప్లీట్గా అదొక సివిల్ రాంగ్ అని అంటున్నాము, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఏ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ నుంచి వచ్చే బ్రీచ్ కూడా కాదు. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం అదొక క్రైమ్ కూడా కాదు. మీకు ఐపీసీ ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్లో ఉన్న ఒక క్రైమ్ కింద కూడా డెఫినేషన్గా ఉండదు. సో అది ఏంటనేది విల్ సీ ఫర్దర్. రిమెంబర్ ఫర్ నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఒక సివిల్ రాంగ్. ఓకే, సో మీకు క్రైమ్గా అది డిఫైన్ అవ్వబడలేదు, కానీ అది చేయడం వల్ల వేరే వాళ్ళకి హామ్ జరుగుతుంది.
ఓకే, ఒక లీగల్ ఇంజరీ జరుగుతుండొచ్చు. దానివల్ల ఆ పర్సన్ కోర్టులో రెమెడీ కోసం చూస్తున్నాడు. ఆ రెమెడీ ఏ రూపంలో ఉంటుంది? అది జనరల్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్యామేజెస్, కాంపెన్సేషన్. We shall see what type of damages are paid in torts. సో కొన్ని టర్మ్స్ చూద్దాము. Tortfeasor అని ఒకవేళ మీకు వస్తే అంటే టార్ట్ ఎవరైతే కమిట్ చేస్తారో, ద పర్సన్ హూ కమిట్స్ టార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ హూ ఇస్ ద రాంగ్ డూవర్, దట్ పర్సన్ ఈస్ కాల్డ్ tortfeasor. The act which is the wrong act that is done is called as tortious act. Okay, so once you go to the court, what happens? So the person who is affected, who got harmed, okay, so that person, aggrieved party, he is asking for remedy, some kind of remedy he is asking, some compensation he is asking. So that person comes to be known as plaintiff. ఓకే, తను కంప్లైంట్ చేశాడు, సో తను నాకు రెమెడీ కావాలి అని చెప్పేసి కోర్టుకు వచ్చాడు, సో వీ కాల్ హిమ్ యాజ్ ప్లెయింటిఫ్. అండ్ ఎవరైతే జనరలీ tortfeasor ఉంటాడో, ఆ tortfeasor ఇప్పుడు డిఫెండ్ చేసుకోవాలి కదా. సో ద పర్సన్ హూ ఇస్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ కమిటింగ్ దిస్ tortious యాక్ట్, టార్ట్, సో అతను డిఫెండెంట్ అవుతాడు. సో అతను డిఫెండ్ చేసుకోవాలి, చేశానా చేయలేదా, లేదు ఇది టార్ట్ కిందికి రాదు, నేను కాంపెన్సేషన్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని ఏదైనా డిఫెన్స్ తీసుకోవచ్చా, ఎలాంటి డిఫెన్సెస్ ఉంటాయో కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, సో టార్ట్కి బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్కి డిఫరెన్స్ కొన్నిసార్లు అడుగుతారు. సో లెట్ అస్ సీ. సో టార్ట్ అనేది నేను చెప్పినట్టు సివిల్ రాంగ్. ఓకే, సో దీనికి రెమెడీ ఏంటి అంటే అన్లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ లిక్విడేటెడ్ అండ్ అన్లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ ఇన్ ఎ వైల్. సో క్రైమ్ అనుకోండి, సో క్రైమ్ అయితే ఏంటంటే ఇది ఒక పబ్లిక్ రాంగ్, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ రాంగ్ అగెయిన్స్ట్ ద స్టేట్. ఓకే, దీనికి రెమెడీ ఏంటి? జనరల్లీ దీనికి పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో అతను అక్యూజ్డ్ అవుతాడు. ఓకే, సో whereas in torts he is still considered a defendant only, not like accused as such, because it is not a crime, it is criminal wrong గా చూడము, ఇది సివిల్ రాంగ్ గా చూస్తాం. మరి కాంట్రాక్ట్, లెట్స్ ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు, మీరు ఒక ఫోన్ అమ్మడానికి ఒక సంథింగ్ కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు. సో ఒక ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్ అవుతుంది అది. ఓకే, అదొక సివిల్ రాంగ్ లాగా అని కాదు. అది ఒకవేళ బ్రీచ్ జరిగింది అనుకోండి, ఆ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, మీరు ఫోన్ అమ్ముతా అన్నారు, అతను మీకు 1 lakh rupees పే చేయాలి. లెట్స్ మీరు ఫోన్ అమ్మారు కానీ అతను 1 lakh rupees పే చేయలేదు, ఓన్లీ 70,000 పే చేశారు. ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఏంటి అని అంటే బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో లెట్ అస్ సీ ఈ డ్యామేజెస్, లిక్విడేటెడ్ అన్లిక్విడేటెడ్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అని అంటే, ఇన్ షార్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ, జస్ట్ మీ మీనింగ్ అర్థం చేసుకుంటే చాలు, నీడ్ నాట్ గోయింగ్ టు డెప్త్ యాజ్ సచ్. మనకి ఇప్పుడే చెప్పాను ఏంటంటే, కాంట్రాక్ట్ ఒకవేళ బ్రీచ్ అయితే అందులో లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ అని అంటున్నాం. ఇల్లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ అంటే ఏంటి? కాంట్రాక్ట్లో వస్తాయి. ఇవి ఏంటంటే ముందుగానే అగ్రీ అవుతారు. ఓకే, సో ఇది ఒక ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి, సో టూ పార్టీస్ దే కమ్ టు అన్ అగ్రిమెంట్. ఇఫ్ సంబడి వయలేట్స్ ద లెట్ us say terms of agreement, how much compensation should be paid or how much fine should be paid or penalty, ఇలాంటివన్నీ కూడా జనరల్లీ like penalties and all, they would be mentioned in the agreement only. So that is it is like a pre-agreed amount. Before only you have agreed this is the amount if somebody violates the contract. But unliquidated damages, there is no fixed, before only in advance only did you fix. If somebody commits a civil wrong, somebody commits a negligence, let us say Coca-Cola has put some cockroach in that particular cool drink and they had forgotten and you found, and some negligence is there. So does Coca-Cola, did it make any contract with you saying that if in the event of a cockroach or an insect found in my cool drink bottle, I will pay 10,000 rupees? Is it mentioned already? Is there an agreement with you like that? No. So here, depending upon the facts, depending upon the harm that is caused, injury it is caused, court will in its discretion, it will decide the amount. Court will assess the amount of compensation, which we call as damages, to be paid to you. Remember, damages means it is like a monetary compensation that is awarded by court to a person who has suffered some kind of loss or some kind of harm, and it should be legally recognized. Okay, so always remember, when it comes to torts, okay, it is always unliquidated damages, not liquidated damages. Only in contract you will see liquidated damages. Again, unliquidated damages means court, depending upon the case, it will decide on how much amount to be paid as compensation, as damages. It is not prefixed. Before only it is not fixed. Whereas in contract it is fixed before only. Okay. Now comes to what are the essential elements of a tort.
sometimes asked in examination, what are which of the following are essential elements of a tort, like that can be asked. If you, for a tort, normally there must first be a legal duty of care. Okay, a duty of care must exist. Like a cool drink manufacturer should take care that all the bottles, or let us say the drink which is to be filled, should be insect free or should not contain any other contaminants. That is a legal duty of care that must be taken. Okay, or even in other, we'll be looking at other case laws also. There also you will see there must be some kind of care. They should take some duty of care, and this duty of care must be there. Next, this duty of care, this legal duty must have been breached. Somebody kind of violated, maybe through a wrongful act or maybe negligence, omitted. Okay, కావాలని కమిట్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు omit చేసి ఉండొచ్చు. Okay, so this breach of legal duty had happened. Next, there must be a compensation which has to be. Illegal injury జరిగి ఉండాలి. Somebody must have been harmed. Somebody must have been have suffered kind of a legally recognized harm. So when this harm, legal injury is caused, that must be compensable. That must be compensated. So these are the, you can say, like 3 essential elements of tort. One, duty of care must be there. Next, that duty, that legal duty got breached, violated. Next, some person has suffered a legal harm, legal injury, and which must be compensated by a monetary relief, which we call as damages. Some key legal maxims with respect to tort, let us see. Now, for in which cases is the compensation, the damages paid, and in which cases the damages are not paid. So this also we need to understand. So already in our legal maxims, legal term session, we discussed this. Anyways, quickly let us look at this legal maxim, Injuria Sine Damno. Injuria means, I told you to remember, legal injury, which is violation, let us say violation of a legal right. Sine means without. Damnum or damno means actual damage. Okay, so here a legal right got violated. So there is some kind of a right got harmed. Okay, but is there any actual damages that happened? Actually some physical injury, monetary loss, or some kind of financial loss or something, did it actually happen? No, it did not happen. But a legal injury is caused? Yes. So in such cases, law presumes that even if there is no actual loss, if a legal right is infringed, then such suits are maintainable. You can come to the court and you can claim damages. So this was in fact held in Ashby versus White case. In Ashby versus White, okay, a voter who had gone to a polling booth, he had the right to vote, but he was stopped by the returning officer that you cannot vote. So Mr. White had stopped him. So Ashby went to the court. Court said that yes, actual loss, because the person who he wanted to vote actually won. So what is the damage? What is the harm caused? But his right got violated. That's why court said that if a legal injury is caused, okay, injuria we are saying, without actual damages, still there will be compensation that will be paid. Similar case is Bhim Singh versus State of Jammu and Kashmir in 1985. So this is also an MLA who supposed to vote, but he was stopped and he was arrested. And he went to the court, and similar principle and compensation of rupees 50,000 was paid back in the day, saying that even his Article 21 right to personal liberty to move anywhere and all. So his personal liberty was in fact curtailed. So it was a fundamental right violation as well. At the same time, compensation, why it is being paid? Because his legal right also got violated. So compensation has to be paid. So it's a tort as well. So that is Injuria Sine Damno. Now, quite, you would see the converse of it, Damnum Sine Injuria. So there is some actual damage, but sine, without legal injury. There is no legal right which got violated. Okay, but some kind of harm has been caused. It may be financial harm. Okay, so here you cannot actually sue the person who caused this actual damage if any actual legal injury has not been caused. The best case is Gloucester Grammar School, where there is a Gloucester Grammar School was there. In that there was a famous teacher. The teacher left the school, went and started another school nearby,
and he reduced the fees here also. So many students came to this particular school. So here this Gloucester Grammar School had taken a financial loss. ఓకే, సో మరి ఇది కాంపిటీషన్ కదా, ఓకే, మరి అంటారు కదా ఇది వ్యాపారం అని చెప్పేసి. సో ఎవరిదైనా కానీ దే కెన్ హ్యావ్ ఏ రైట్ టు ట్రేడ్, రైట్ టు లాఫుల్ ట్రేడ్, కాంపిటీషన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ లీగల్. సో ఈజ్ దెర్ ఎనీ లీగల్ injury has been caused? No. But financial loss has happened to Gloucester Grammar School? Yes. ఇలాంటి కేసెస్లో any actionable tort ఉండదు. So no actionable tort. I gave, in our legal maxims, I gave an example of, let us say, a tea stall and a rival tea stall nearby. So now you cannot say that, because of you, my business got affected, so give me compensation. And you cannot take that person to the court. I hope you understood. So with examples, try to remember this. So in the first case, yes, it is an actionable tort. You can go to the court, sue the person for causing injuria, even if there is no actual damage. But if there is some kind of financial loss, some damage that happened, but legal right did not get violated, then it is not considered a tort where you can actually gain, some compensation. So this is a chart with quick comparison. So what I just told you is there here. So it is for your quick revision purpose, so as to not get confused. So look at the charts just before going to the examination. Now, types of torts. How many types of torts are there, if you see? So one is intentional torts. Okay. The other is negligence torts. The third is strict liability torts. So when we come to intentional torts, or what we call as deliberate acts of wrongdoing, let us say deliberate acts of wrongdoing. Some people deliberately they are causing harm or offense. Okay, so then if you show that it was purposeful and all, so they kavalan chesaru, intentional ga chesaru ani chepte, in fact it will be considered as a tort and compensation should be given. Okay, so slowly what happened was these intentional torts మెల్లమెల్లగా ఏంటి అని అంటే క్రిమినల్ లాలోకి వెళ్ళిపోయాయి. క్రిమినల్ లా ఇప్పటికీ మనము ఏంటనంటే వీ స్టడీ దీస్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ టార్ట్స్ అనగానే బ్యాటరీ, అసాల్ట్, డిఫమేషన్, ట్రెస్పాస్ ఇవన్నీ కూడా చదువుతాము. బట్ మెల్లగా ఏంటంటే యాక్చువల్లీ యూ విల్ ఫైండ్ దమ్ ఇన్ ఐపీసీ ఆల్సో అండ్ నవ్ ఇన్ బిఎన్ఎస్లో కూడా కనిపిస్తాయి. కాకపోతే ఇప్పటికీ మనం టార్ట్స్లో చదువుతాం, ఎందుకంటే అవి స్టార్ట్ అయినాయి, టార్ట్స్ లాగా స్టార్ట్ అయ్యాయి. నవ్ దే హ్యావ్ బీన్ మేడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రిమినల్ లా యాజ్ సచ్. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇంటెన్షనల్ టార్ట్స్ అంటే పర్సన్ ఇంటెన్షనల్గా చేసినవి. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ బ్యాటరీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ అండ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లో వి యూజ్ ద వర్డ్ బ్యాటరీ. సో అగైన్ బ్యాటరీ డజంట్ మీన్ అవర్ AAA బ్యాటరీస్, AA బ్యాటరీస్. సో బ్యాటరీ అంటే ఏంటి అంటే ఒక క్రిమినల్ ఫోర్స్ అని అర్థం. క్రిమినల్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి ఎవరినో కొట్టడము, ఫిజికల్ అటాక్ చేయడము, ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ తోటి వాళ్ళని హార్మ్ చేయడం, దాన్ని మనము బ్యాటరీ అంటాం. సో మన ఐపీసీ లేదా ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్లో దాన్ని క్రిమినల్ ఫోర్స్ అని మనం చూస్తాం. సో డైరెక్ట్ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ విత్ సమ్మన్ వితౌట్ దేర్ కన్సెంట్, దే డి నాట్ గివ్ ఎనీ కన్సెంట్, యూ వెంట్ అండ్ యూ హిట్ దెమ్. ఇట్ డి నాట్ బి అంటే డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అని అంటే ఇట్ నీ నాట్ బి ఓన్లీ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ లెగ్స్ ఆర్ సంథింగ్, ఈవెన్ యూ టుక్ ఎ స్టిక్ అండ్ హిట్ దెమ్. ఓకే, సో ఈవెన్ దట్ కమ్స్ అండర్ లైక్ బ్యాటరీ. ఓకే, సో క్రిమినల్ ఫోర్స్. అసాల్ట్. సో ఇన్ కామన్ ఇంగ్లీష్ యూసేజ్లో assault is used in the place of battery. Okay, 3 person assaulted another person, like that use చేస్తారు. బట్ లీగలీ స్పీకింగ్ assault is only causing that fear of battery. ఓకే, నిన్ను కొట్టబోతున్నారు అనే ఒక ఫియర్ని జనరేట్ చేస్తే దాన్ని మనం అసాల్ట్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఒకరు చేతులు ఇలా ఇలా మడుచుకుంటూ, ఓకే, సో లేదా కాలర్ ఇలా ఎగరేస్తూ లేదా తొడగొట్టి మీదకి వస్తున్నాడు అనుకోండి. ఓకే, లేకపోతే ఒక కట్ట చూపించి ఇలా మీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు, చాలా దగ్గరలో ఉండి మీకు ఇంకా నిన్ను కొట్టబోతున్నాను అని చెప్పేసి ఇలా ఫిస్ట్ తీసుకొని ఇలా కొట్టబోతున్నాడు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అసాల్ట్ కిందికి వస్తాయి. ఓకే, రిమెంబర్ అసాల్ట్ ఈస్ నాట్ ద యాక్చువల్ కమిషన్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ కాజింగ్ హార్మ్, బట్ ఇట్ ఈస్ causing that fear that he will come and beat you, causing that fear that there will be a physical attack on you. Now, it should not be too remote also. దగ్గరుండి చేయాలి అంటే మీకు ఇంకా ఇమ్మినెంట్ డేంజర్, ఇమ్మినెంట్ బ్యాటరీ అని అంటాం. అంటే ఇప్పటికిప్పుడు మిమ్మల్ని కొట్టబోతున్నాడు అన్న ఒక ఫియర్.
ఓకే, ఫిస్ట్ లేపి మిమ్మల్ని మీ మొహం దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఒక స్టిక్ తీసుకొని ఇలా ఎత్తి మిమ్మల్ని కొట్టబోతున్నప్పుడు, ఇలాంటివన్నీ కూడా అంతవరకు చేసినా కానీ అది కూడా ఒక టార్ట్గా చూస్తాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు క్రైమ్ లాగా కూడా ఉంది, బట్ టార్ట్స్లో చదివినప్పుడు జనరలీ ఇది అసాల్ట్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఫాల్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్, ఇల్లీగల్లీ రెస్ట్రిక్టింగ్ సమ్మన్స్ ఫ్రీడమ్ టు మూవ్ని ఫాల్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటాము. సో ఒకరిని ఇన్ఫ్యాక్ట్ రెస్ట్రిక్ట్ చేసేసి ఎటు వెళ్ళనీయకుండా చేయడానికి ఫాల్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్. ఇది కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు క్రిమినల్ లాలో మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో వైల్ స్టడింగ్ క్రిమినల్ లా అండ్ ఆల్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. ట్రెస్పాస్లో కూడా మీకు క్రిమినల్ ట్రెస్పాస్ అని ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మళ్ళీ క్రైమ్స్లోకి వచ్చేసాయి. సో ట్రెస్పాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు సమ్మన్స్ ప్రాపర్టీ వితౌట్ దేర్ పర్మిషన్ ఆర్ దేర్ రైట్. వాళ్ళు పర్మిషన్ ఏమి ఇవ్వలేదు, నీకు ఒక లీగల్ రైట్ లేదు వాళ్ళ ఆ ప్రాపర్టీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి, బట్ యూ స్టిల్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దట్ ఏరియా, దట్ ఈస్ ట్రెస్పాస్. లేకపోతే లీగల్గా ఎంటర్ అయ్యావు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోమన్నప్పుడు వెళ్ళకుండా అక్కడే తిష్ట వేసావు, అది కూడా ట్రెస్పాస్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బీ ప్రాసిక్యూటెడ్ ఆన్ దిస్ ల్యాండ్ అని చెప్పేసి యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్. సో దట్ ఈస్ నో వితౌట్ పర్మిషన్, బికాస్ ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ, యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ ప్రాపర్టీ. సో దాన్ని మనం ట్రెస్పాస్ అని అంటాం. ఓకే, సో అందులో మళ్ళీ టైప్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి, బట్ ఫర్ లాసెట్ దిస్ షుడ్ బి గుడ్ ఇనఫ్. డెఫమేషన్. ఓకే, డిఫమేషన్ చూసినప్పుడు ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ సమ్మన్స్ రెప్యుటేషన్. ఓకే, ఒకరి రెప్యుటేషన్ని ఇన్ఫ్యాక్ట్ డ్యామేజ్ చేస్తూ, తక్కువ చేస్తూ మీరు చేసే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ చేస్తే దాన్ని డెఫమేషన్ అంటారు. ఓన్లీ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ చేస్తే అది డెఫమేషన్ అన్నది ఏదో. ఓకే, సో అది ఒక రెప్యుటేషన్ ఉండాలి, ఆ రెప్యుటేషన్ని తగ్గించే విధంగా, దాన్ని డ్యామేజ్ చేసే విధంగా ఉండాలి, అప్పుడు దాన్ని డిఫమేషన్ అని అంటాం. డిఫమేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ స్లాండర్, అదర్ ఈజ్ లైబెల్. ఓకే, సో ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్, రెండిట్లో మీకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ డిఫమేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ స్లాండర్ ఈజ్ ఓరల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్లాండర్ అనేది ఓరల్. సో ఐ పుట్ అన్ ఇమేజ్ హియర్, దట్స్ వై. సో ఒకరి గురించి వేరే వాళ్ళకి చెప్తూ వాళ్ళ రెప్యుటేషన్ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు, దాన్ని స్లాండర్ అంటాం. లైబెల్ అనేది రిటర్న్ ఫామ్లో ఉంటుంది లేదా పబ్లిష్ చేసి ఉంటుంది, ఒక న్యూస్ పేపర్లో, ఒక మ్యాగజైన్లో, లేకపోతే ఆన్లైన్లోనో, ఒక బ్లాగ్లోనో లేదా ఫేస్బుక్లోనో, ఎక్కడో మీరు ఒక ఆర్టికల్లోనో రాశారు, ఒకరి గురించి రాశారు, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ గురించి రాశారు. దానివల్ల అతని రెప్యుటేషన్ తగ్గిపోయింది, దానివల్ల తన బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, మీ మీద ఒక డిఫమేషన్ కేస్ వేస్తారు. ఓకే, సో ద డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ టైంకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి. లైబెల్ మీన్స్ లేబెల్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. లేబుల్ తెలుసుగా, లేబుల్ అతికిచ్చారు అన్నట్టుగా. సో లేబుల్ మీద రాసి ఉంటుంది, ప్రింటెడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది అన్నట్టుగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో స్లాండర్ ఈజ్ ఓరల్. ఓకే, సో స్లాండర్ ఈజ్ ఓరల్, లైబెల్ ఈజ్ ఇన్ రిటర్న్ ఫామ్. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్లాండర్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ప్రూవ్ చేయడం కోర్టులో, ఎందుకంటే ఒకరొకరు అలా చెప్పారంట, నేను చెప్పలేదు, ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి చెప్పారు ఏంటి, ఇది ప్రూవ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఓకే, అసలు యాక్చువల్ హామ్ జరిగిందా రెప్యుటేషన్కి అలా చెప్పడం వల్ల, ఇవన్నీ ప్రూవ్ చేయడం కష్టం. కానీ రిటర్న్ ఫామ్లో ఉన్నది, దీనివల్ల అది ఒక టాంజిబుల్ ప్రూఫ్ అవుతుంది హామ్కి. ఓకే, ఈజీ టు ప్రూవ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ టాంజిబుల్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ హామ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మీకు హామ్ జరుగుతుంది కానీ ప్రూవ్ చేయడం వెరీ డిఫికల్ట్ స్లాండర్. ఓకే, రిటర్న్ ఫామ్ మీరు అది తీసుకొచ్చి కోర్టులో ఎవిడెన్స్గా చూపించవచ్చు. లైబెల్ అయితే. ఓకే, స్లాండర్ అయితే అతను రావాలి, అవును నేను విన్నాను, ఇతను చెప్పాడు, అతన్ని రెప్యుటేషన్ డ్యామేజ్ చేశాడు, ఇవన్నీ కూడా ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఇంటెన్షనల్ టార్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నెగ్లిజెన్స్ టార్ట్స్. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ చెప్పాను ఏంటంటే, ఒక డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ ఉండి, ఓకే, సో దాన్ని బ్రీచ్ చేస్తే మనం టార్ట్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా టార్ట్స్లో చూసేవి నెగ్లిజెన్స్ టార్ట్సే చూస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందులో కూడా కొన్ని సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ అండ్ ఆల్, ఇవన్నీ కూడా మెడికల్ మ్యాల్ ప్రాక్టీసెస్, ఇవన్నీ కూడా మెల్లగా క్రిమినల్ లాకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఓకే, క్రిమినల్ లాలో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నౌ ఇంక్లూడెడ్. సో నెగ్లిజెన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ హార్మ్ కాజ్డ్ బై ఫెయిల్యూర్ టు యాక్ట్. దెర్ ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ టు యాక్ట్ బై ఎ రీజనబుల్లీ ప్రూడెంట్ పర్సన్. ఓకే, సో ఒక రీజనబుల్లీ ప్రూడెంట్ పర్సన్ ఒక నార్మల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో కేర్ తీసుకుంటాడు. మరి అలాంటి కేరే నువ్వు కూడా తీసుకున్నావా? తీసుకోలేదు అని అనుకోండి, అప్పుడు అది నెగ్లిజెన్స్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద టెస్ట్. అంటే సో నేను కేర్ తీసుకున్నాను, అసలు ఇందులో కేర్ తీసుకోవాలా లేదా, ఇలాంటి కొన్ని డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, ఒక రీజనబుల్ పర్సన్, ఓకే, నార్మల్గా ఆలోచించి కొద్దిగా రీజనింగ్ ఉన్న పర్సన్
అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కేర్ తీసుకుంటాడు. ఓకే, లెట్ సే దెర్ ఇస్ అ డాక్టర్, ఓకే, లెట్ సే దెర్ ఇస్ అ సర్జన్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు లెట్ సే, ఓకే, ఆ ఫోర్సెప్స్ ఆ సిజర్స్, ఓకే, అబ్డామిన్లోనే పెట్టేసి లెట్ సే స్టిచెస్ వేసాడు అనుకోండి. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ ఏ నార్మల్ ప్రాక్టీస్? ఒక నార్మల్ రీజనబుల్ సర్జన్ ఎవరైనా అలా చేస్తారా? చేయరు. ఇది క్లియర్గా అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది నెగ్లిజెన్స్ అవుతుంది. ఐ హోప్ యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్. కేర్లెస్నెస్ వల్ల ఒక హార్మ్ కాజ్ అయినప్పుడు దాన్ని నెగ్లిజెన్స్ టార్ట్స్ అని అంటారు. ఓకే, నార్మలీ దెర్ ఇస్ అ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్, ఒక డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ ఉండాలి. బట్ దాన్ని ఇన్యాక్షన్ వల్లనో లేకపోతే యాక్షన్ వల్లనో, ఓకే, ఒకవేళ అది పట్టించుకోకపోతే కేర్లెస్నెస్ వల్ల, సో దానివల్ల హార్మ్ సఫర్ అయితే, ఓకే, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ నెగ్లిజెన్స్ టార్ట్స్. ఓకే, సో ఈ నెగ్లిజెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం కేవలం అట్లా వదిలేయలేం కదా. ఓకే, వి రెడ్ ఎ కీ మ్యాక్సిమ్ బిఫోర్ ఆల్సో, ఉబి జస్ ఇబి రెమిడియం. అంటే వేర్ దేర్ ఈస్ జస్ట్ మీన్స్ లీగల్ రైట్, దేర్ షుడ్ లై ఎ రెమెడీ ఆల్సో, దెర్ షుడ్ బి ఎ లీగల్ రిట్రసల్. ఓకే, సో అందుకోసమే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ దిస్ మనం ఇందాక చూసిన డొనోగ్ వర్సెస్ స్టీవెన్సన్ కేస్ అని అంటాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్, ఓకే, సో దిస్ డొనోగ్, షీ ఫౌండ్ when she consumed a ginger beer in that snail was found, so she fell ill. ఓకే, ఆ తర్వాత సూ చేసింది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ని. సో కోర్టు దీని గురించి ఆలోచించినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాస్ సెటిల్డ్ అండ్ షీ గాట్ సమ్ కాంపెన్సేషన్, బట్ కోర్ట్ వెదర్ షీ కుడ్ సూ ఆర్ నాట్ ఇలాంటి కేసెస్లో అని చూసినప్పుడు ఎస్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ కేస్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్ అని అర్థం. ఓకే, అండ్ నెగ్లిజెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎ పర్సన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సూ. Okay, so because the manufacturer had a duty to take care, reasonable care తీసుకోవాలి. ఓకే, బాటిల్స్ అని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా, అందులో కంటామినెంట్స్ లేవు కదా అని చూసుకోవాలి. బట్ హ్యాడ్ నాట్, దే హ్యాడ్ యాక్టెడ్ ఇన్ విత్ నెగ్లిజెన్స్. నౌ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ షీ గాట్ హార్మ్డ్, షీ ఫెల్ సిక్, హర్ లీగల్ రైట్ వాజ్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వాజ్ వయలేటెడ్. సో దట్ ఈస్ వై షీ హ్యాడ్ సూడ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్. Okay, I hope so. Where there is some kind of right, there is a remedy. So she had a right to have, a safe, let us say, safety, let us say, with respect to clean, let us say, clean and healthy food, as well as drinking, let us say, any of these ingredients, even a purchase చేసినప్పుడు వాటిలో contaminants ఉండకూడదు అన్న ఒక, so whatever she is consuming, she has a right to safety with respect to that. Now that got violated, and that is the reason we are saying that here a tort has been committed, negligence. Okay, so can everything be a tort whenever there is, let us say, a violation or legal right got violated? Can we say that everything is a tort? Sometimes the defendants also have a case, right? There can be a defense taken, లేదు ఇందులో మా తప్పు లేదు, లేకపోతే some other reasons are there. So can there be like that? Yes, there are general defenses in torts. Some people mention as them as 7 defenses, 8 defenses, 9 defenses. Let us discuss some important 8 defenses. Let us discuss. So one is Volenti Non Fit Injuria. Okay, Volenti Non Fit Injuria, the one which I posted first. So you went into the cricket ground knowing the risk that you may be hit with by a ball. Okay, and you took that risk. You willingly assumed that risk. So there was a voluntary acceptance of that risk, and then some damage was caused. So here the defendant will say, they will take a defense saying that you had clearly consented by playing that cricket match. You had consented that there will be a risk and you may be hit, and still you came. So here this is a defense in tort. Okay, I hope you are understanding Volenti Non Fit Injuria. So there is this famous case, Hall versus Brooksland Auto Racing Club. In this, there were many audience who were there who came to watch, this car race. ఒకప్పుడు F1 ఇవన్నీ వాటికంటే ముందు ఒకప్పుడు ఇలాంటి కార్ రేసెస్ ఉండేవి. సో ఈ ఆటో రేసింగ్ క్లబ్ ఏదైతే ఉందో, బ్రూక్స్లాండ్ ఆటో రేసింగ్ క్లబ్కి మెనీ ఆడియన్స్ కేమ్ ఇన్, దే సాట్ వాచింగ్ దట్ కార్ రేస్. So what happened? There was a collision between 2 cars, and one car flung and it came into the spectators, the spectators gallery and all. It fell and it caused one injury to one person. Now this person went to the courts suing this auto racing club. This hall had gone to the
Hall got injured here. He went and he sued this Brooksland auto racing club. Now what the court said is, see here, Volenti Non Fit Injuria will be applied. So you knew that car race, no, it is a race and there could be some accidents and it may come and fall on you. You should have, there should have been care. Of course they put some they had put some fence and everything, but still a car flipped and it fell over the spectators. Now they took some care, but still so, and you willingly, you knew the risk and you came to this particular this race club. So that's why Volenti Non Fit Injuria was applied. So you voluntarily, so because to a willing person no injury is caused. Remember, if you are willing, you took voluntarily, you went and you did some bungee jumping. Okay, so you did some bungee jumping over a cliff. Okay, something had happened, you consented to all the risks and you did bungee jumping. They took all care. Let us say if they put if they were negligent in tying the rope and all that, yes, that's problem. Let us say with all, they had taken all care, they put good rope and everything, still some accident had happened, then in that case you took that risk. Okay, of course now there are insurances and all other aspects had come later on, but earlier this principle was very strong when we say Volenti Non Fit Injuria. So even now many times you give a consent form that I'm willing to take this risk. Okay, so that is Volenti Non Fit Injuria. Next, plaintiff itself is a wrongdoer. Okay, so no action arises from an immoral or illegal cause. Okay, so let us say a person a thief. Okay, a thief was trying to snatch something, and in trying to snatch a handbag and all, so he fell down. So he is the wrongdoer and he fell down. Okay, because the person in front of him who had wallet, he walked away fast. Now can he sue that because you walked away fast, I fell down? Okay, so here you were the wrongdoer, so you cannot go and complain. So any unlawful activity that leads to your own harm and all, you cannot bring a tort in particular cases. And next one is inevitable accident. So despite taking all care, all precaution, sometimes accident happens, like I told you, right? So there, of course, the person consented. Now this, when we see in cases of surgeries, okay, so even after taking all care and all, sometimes some kind of accident might happen. There may be reasonable care taken, skill is there, precautions are there, but harm was unavoidable. Okay, so even sometimes in these adventure sports and all that also, what happens is, or in general, let us say, even if life jackets were provided and somebody is traveling on a boat or a cruise and all, suddenly there was an accident which happened. Okay, like it happened recently. So in such cases, inevitable accident, nobody could do anything, nobody's negligence was there. So in such cases, the defense is there, inevitable accident main cheyalemu ani cheppesi antaru. The other is force majeure. So force majeure clause is generally included in certain contracts. So ఏంటంటే దీన్ని మనం act of God అని అంటాం. So this is extraordinary circumstances happened, like a flood came, an earthquake came, a tsunami came, a cyclone came, and because of that some kind of damage was caused. So in these cases you could not do much, because it's because of nature, extraordinary natural event which led to this particular, let us say, harm. Okay, so because of an earthquake that happened, somebody's house got let us say it got demolished. Okay, so, or let us say somebody was going on a road and there was a flood suddenly, because of the somebody's vehicle got lost or the person had suffered injuries. Now in such cases what could you do? Okay, this is an act of God. Maybe yesterday we had seen ex gratia. Ex gratia is not, it is not let us say a right for you to ask, but government, if it feels generous, it might give you ex gratia. But can you demand as a right that I should get compensation? No, for such force majeure acts of God you cannot. Or we can say vis major అని కూడా అనంటాం వీటిని. Okay, the next is private defense. Okay, so this is self defense లో కొట్టాను, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లో ఇంకొకరిని హామ్ చేశాము, లాంటివి ఉంటాయి. So it is like you can use some reasonable and proportionate force, okay, to protect your own body or to protect your own body or property. Okay, so and that may cause harm to the other. Let us say a robber entered into your house in the night.
Okay, so you used force, you took a stick and hit him, or you took an iron rod and hit him and forced him out of the house. So can he go and claim that, see, uh, there was a tort committed? Okay, no. So you will have the defense. Okay, this is self defense, right? So it's called as private defense. This is also a general defense. Crime, in fact, criminal law lo kuda ivi private right to private defense untundi. So similar. However, now this force should only be reasonable and proportionate. అవసరానికి మించి ఉండకూడదు ఆ ఫోర్స్. రాబర్ట్ ఎంటర్ యువర్ హౌట్, యూ హిట్ హిమ్ అండ్ ఆల్ దట్. లేదు, అతన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక చెట్టు కట్టేసి చంపి అతన్ని కిరోసినాయిల్ పోసి అతన్ని తగలబెట్టి, వాజ్ దట్ మచ్ రిక్వైర్డ్? నో. సమ్ పీపుల్ గో బియాండ్ అండ్ డూ సచ్ థింగ్స్. నౌ దేర్, అఫ్ కోర్స్, యూ హ్యాడ్ టైమ్ టు థింక్, యూ హ్యాడ్ your conscience. What happened to your conscience, your moral conscience? You could have called the police. You had enough time to call the police and in fact surrender this person to the police, but you did not do that. You went beyond what has to be done. So that is not proportionate force. Okay, that is not reasonable force. So there is a case called as Bird versus Holbrook. So in this case, what happened was, a person wanted to fence his property, but he set certain traps. But when he put certain traps and all, he did not put any warning. Because of this, a person who came into the property, he had suffered injuries. Now, you must have seen some people put an electric fence around their property, houses. But you would see warnings also that, this fence is electrified. Okay, do not touch these and all. You would see certain warnings. So without warnings, if you set up such traps or fences and all, of course, your defense may fail. So you need to give some reasonable warnings as well. Okay, so your private defense, you can have private defense, self-defense, but it should not be excessive. Keep that in mind. Next, mistake. See, we already studied in legal maxims that mistake of fact can be excused. Mistake of law cannot be excused, but mistake of fact, sometimes, yes, it can be excused. Generally, it is not a defense in the tort, but if you have done especially in good faith, okay, remember we studied bona fide also. Suppose you did bona fide mistake, it is, with all good intentions, everything you did, but it was a mistake or reasonable belief, or you're in such a state of mind that you did it with the right intention and everything, but some mistake and there was a tort committed. So in such cases, it can be a defense as such. Okay, then necessity. Now, if it is necessity, okay, then you cause some harm to prevent greater harm. Okay, so then of course you have a defense in that case. ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్రిమినల్ లాలో కూడా యూజ్ చేస్తాము, ఇన్ఫ్యాక్ట్ టార్ట్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఏంటంటే లెట్ సే ఒకరు ఇలా హౌసెస్ అన్నీ కూడా, హట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి చాలా, హట్స్ ఒకదాని మించి ఒకటి ఇలా ఆనుకొని ఉన్నాయి ఈ హట్స్ అన్నీ కూడా. లెట్ సే వన్ హట్ ఈజ్ ఆన్ ఫైర్, okay, and you know that the fire will spread to all the other huts. Let us say here you wanted, and immediately this hut was torn down, it was pulled down, ee house antarni demolish chesaru anukondi to prevent the other houses from catching fire. Okay, so now here was some injury caused, some damage caused, harm caused to this particular property owner, yes, but you did that to prevent greater harm. Okay, in fact, you must have heard of the famous case where there are two railway tracks and a train is coming, and on one railway track there is one person who is tied there and there are some 5 persons tied on the other track. The train is going, now you have to choose which one and also. Anyways, so if it is necessity and if there was absolutely no other way and you had caused some harm, okay, to prevent greater harm, it was because it was necessity. Now, of course, there is a defense now. You need not pay the compensation as such. Okay. Then statutory authority. Statute antene ikkada we are talking about government. Okay, government, the executive. So government okavela edaina cheste, okay, so can it be a tort? If they are doing it, of course, because of a legislative backing, ఒక legislation ఉందనుకోండి. Let's say you are seeing a lot of Hydra actions in Hyderabad. Okay, Hydra has demolished particular houses which are on the banks of Musi River. ఇల్లీగల్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ని వాళ్ళు పుల్ డౌన్ చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా. మరి అది ఒక లా గనక ఉండి, ఓకే, లెట్ సే దెర్ ఇస్ అ లా, దెర్ ఇస్ అ స్టాచ్యూట్, అండ్ దాని ప్రకారం ఆ అథారిటీ యాక్ట్ చేస్తే అక్కడ మీరు
you may try suing, but if there is a legislation which mandates, which authorizes that harm జరగవచ్చు అని ఒకవేళ అలా ఉంటే, then okay, so you may not get compensation per se. Okay, you can try, but of course there will be a general defense. Government will take the defense of it is a statutory authority, we can't do like that. Okay, the government will say that we have the executive authority to do these things, okay, in the interest of safety and కూడా తీసుకొస్తారు government. Okay, so like Vis Major, for Vis Major, remember act of God, which I told you, there must be a working of natural forces. It is not like because of a human being, something like Vis Major. When you say force majeure clause eppudu ante, so there must be natural forces which must, and it must be extraordinary and not which could have been guarded against. Okay, వర్షకాలంలో వర్షం పడుతుంది, కొన్ని దాని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే అది వర్షం పడింది దానివల్ల ఇదైంది అని అనడము అది యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ కాదు. బట్ లెట్ us say there was a flood, never like rains had, let us say, lashed the city, అండ్ దానివల్ల సమ్ డ్యామేజెస్ కాస్ట్, అప్పుడు యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్. ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది, రోజు రాదు కదా ఎర్త్ క్వేక్, వర్షం పడుతుందని యాంటిసిపేట్ చేయొచ్చు, ఓకే, గాలి వస్తుందని యాంటిసిపేట్ చేయొచ్చు, బట్ సైక్లోన్ వస్తుందని యాంటిసిపేట్ చేయలేరు, ఎర్త్ క్వేక్ వస్తుందని యాంటిసిపేట్ చేయలేరు. సో అలా యూ కెనాట్ గార్డ్ అగేన్స్ట్ సర్టన్ థింగ్స్, మేబీ కొన్ని తీసుకోవచ్చు, బట్ బియాండ్ దట్ యూ కెనాట్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు మనము విస్ మేజర్ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అని అంటాం. Okay, I hope you understood these general defenses. Now let us go to some other important principles. Now we said that generally tortfeasor evaru anante the one who commits the tort anantu, but there is a principle called as vicarious liability. Now what is this vicarious liability? Oka employee chese paniki employer kuda responsible avutadu. Now he becomes liable. Okay, oka agent chese paniki principal రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాడు. అంటే ఒక ఏజెంట్ని పెట్టుకున్నాడు, ఓకే, రిప్రజెంటేటివ్ లాగా పెట్టుకున్నాడు. సో మరి ఎవరైతే పెట్టుకున్న అతను ప్రిన్సిపల్ అవుతాడు. సో ప్రిన్సిపల్ ఆల్సో బికమ్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఏజెంట్ చేసే పనులకి. పార్ట్నర్షిప్లో ఒక పార్ట్నర్ చేసే పనికి ఇంకొక పార్ట్నర్ కూడా లయబుల్ అవుతాడు. ఓకే, సో హీ కెనాట్ సే దట్ నాకు తెలియదు అతను చేశాడు అని తప్పించుకోవడానికి లేదు. సో ఇలాంటి వాటిని మనము వైకేరియస్ లయబిలిటీ అని అంటాం. సో a person who is a principal or employer, he is legally held responsible for the wrongful acts committed by another employee or another, his agent who is acting within the, kaapothe adi within employment lo atana wrongful act chesi undali. Okay, here there are two important legal maxims with respect to vicarious liability. One we have already seen, quae facet per alium facet per se, means one who acts through another is deemed to have done that act himself. Atanu చేసినట్టుగానే లెక్క, వేరే వాళ్ళతో చేయించినా నువ్వు చేసినట్టుగానే లెక్క. ది అదర్ ఈజ్ రెస్పాండియేట్ సుపీరియర్, మీన్స్ లెట్ ద సుపీరియర్ పర్సన్, లెట్ ద మాస్టర్ బీ లయబుల్ ఫర్ ద యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద సర్వెంట్ అనేది. సో సుపీరియర్ కూడా రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాడు అనేది రెస్పాండియేట్ సుపీరియర్ అనే ఒక లీగల్ మ్యాక్సిమ్. రిమెంబర్ దిస్ లీగల్ మ్యాక్సిమ్ యాజ్ వెల్. ఇవన్నీ కూడా వైకేరియస్ లయబిలిటీ కిందకి వస్తాయి. రిమెంబర్ సార్, సర్వెంట్ తన ఇంట్లో చేసే తప్పుకు కూడా మాస్టర్ రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాడంటే కాదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద స్కోప్ అండ్ కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో భాగంగా ఆ వర్క్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్లో ఇఫ్ ద యాక్ట్ హీ డస్ ఎ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్, దెన్ ద మాస్టర్ బికమ్స్ ద ఎంప్లాయర్ బికమ్స్ రెస్పాన్సిబుల్, అండ్ దెర్ షుడ్ బి ఎ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద యాక్ట్ అండ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో అండ్ యాక్ట్ నాట్ డన్ ఫర్ ప్యూర్లీ పర్సనల్ మోటివ్స్ కోసం అతను ఏదైనా చేస్తే ఆ తప్పు వల్ల, దెన్ the employer or the master, the principal, they do not become liable. Okay, for example, if an employee is driving a company vehicle or company bus or company car during work hours and causes one accident, then employer also becomes vicariously liable. Okay, atanu kada driver ani cheppesi you cannot escape from that particular liability responsibility. But let us say if the employee took that particular vehicle for his personal work, ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అతను ఏదో షాపింగ్కి ఏదో వెళ్ళాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ కాజ్ చేశాడు సంథింగ్, దెన్ అఫ్ కోర్స్ ద లయబిలిటీ విల్ నాట్ అటాచ్ టు ద ఎంప్లాయర్. ఐ హోప్ యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్. సో దీన్ని మనము వైకేరియస్ లయబిలిటీ అని అంటాం. ఓకే, సో నౌ we have seen when it becomes torts and what are the general defenses in these torts. Now sometimes because of these general defenses, inni defenses ఉన్నాయి కదా, we have seen almost 8 defenses. ఇది జరిగింది, యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాం, ఇవన్నీ అన్నాం. సో మరి ఒక ఈ పర్టికులర్ కేస్ చూద్దాము. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దెర్ ఈస్ ఎ మిల్ ఓన్డ్ బై మిస్టర్ ఫ్లెచర్. సో హీ గివ్స్ ఎ కాంట్రాక్ట్
he gives a contract of taking care of his particular shafts which are there beneath and all ఆ వర్క్ కోసము ఒక కాంట్రాక్ట్ ఇస్తాడు. సో ఆ కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే ఉంటాడో ద కాంట్రాక్టర్ డస్ ఎ వెరీ షార్డీ జాబ్ అండ్ these whatever shafts and all are there beneath the ground of this mill, ఆ మిల్ కింద ఉన్న షాఫ్ట్స్ అన్నీ కూడా అది సరిగా ఫిల్ చేయకుండా వదిలిపెట్టేస్తాడు. సో what happens is this shaft has an opening into the other side upon which there is Ryland అనే అతనికి అక్కడ కోల్ మైన్ ఉంటుంది. So what happens is in this particular case, because there is an opening of these shafts into Ryland's mine, when there is a heavy rain, so the water seeps in and goes into Ryland's mine and of course Ryland suffers a loss. మరి ఇలాంటి కేసులో కెన్ రైలాండ్ సూ ఫ్లెచర్? కెన్ ఫ్లెచర్ సే దట్ నో దిస్ ఇస్ ద వర్క్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టర్, నాకు సంబంధం లేదు, లేకపోతే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇది నా కింద ఇలా ఉంది అని కెన్ హీ ఎస్కేప్? సో హియర్ ఈస్ వేర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ కమ్స్. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ ఆర్ లయబిలిటీ వితౌట్ ఫాల్ట్? Strict liability means you should hold the party responsible for damage caused irrespective of their fault or intention. Now here in this case Fletcher is saying that నాకు అలాంటి ఇంటెన్షన్ లేదు, ఈ వర్షం వచ్చి వాటర్ అంతా వెళ్ళి రైలాండ్ మైన్ పాడవాలని నాకేమి ఇంటెన్షన్ లేదు, ఓకే, సో నా ఫాల్ట్ ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి ఫ్లెచర్ తప్పించుకోవడానికి ఉంటుందా? లేదు. ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఈ స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ యూజ్ చేస్తాము అని అంటే రిమెంబర్ దేర్ షుడ్ బి ఎ డేంజరస్ థింగ్. ఓకే, సో అతని ల్యాండ్లోకి ఒక డేంజరస్ థింగ్ తెచ్చుకొని ఉండాలి. నెక్స్ట్ escape. The dangerous thing should have escaped that land or that area of control. Okay, and then 3, unnatural use of land. Okay, ఈ మూడు గనక ఉంటే you can apply the doctrine of strict liability అని చెప్పేసి the court had ruled in Rylands versus Fletcher case. Okay, House of Lords in fact had mentioned that if these 3 are there should be a dangerous thing and it should have escaped your land or your premises and there should be an non-natural use of land. Then doctrine of strict liability applies. Now here, whatever what Fletcher had done is you built a reservoir. He gave a contractor to build a reservoir. So contractor negligently he did not seal the old shafts. కింద ఏదైతే షాఫ్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని సీల్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ నువ్వు రిజర్వాయర్ లాగా కట్టుకున్నప్పుడు మరి అందులో ఎక్కువ వాటర్ స్టోర్ చేస్తావు. నౌ దిస్ ఈస్ రిమెంబర్ a large storage of water. If there is a large storage of water, it is a dangerous thing. So first one applies, yes, it is a dangerous thing. And did the water escape and go beyond your control? Yes, it escaped. It went into it went into Ryland's mine and caused harm there. So and then unnatural use of land. So you are storing excess water in the reservoir. This is unnatural use of land. So here also we are saying that all these 3 ఈ ప్రిన్సిపల్స్ తీసుకొచ్చింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ రైలాండ్స్ వర్సెస్ ఫ్లెచర్ కేస్. ఐ హోప్ యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇఫ్ దీస్ 3 ఆర్ దేర్ దెన్ స్ట్రిక్ట్లీ లయబుల్. అక్కడ నీ నెగ్లిజెన్స్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా అన్ని పక్కన ఈ 3 జరిగినట్టయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ. సపోజ్ మీ నేబర్ మీ ఇంటి పక్కన ఉన్న అతను హీ బ్రాట్ ఏ టైగర్ అండ్ ఈ టైగర్ డాగ్ పేరు టైగర్ కాదు, అసలు టైగర్నే తెచ్చుకొని పెట్లాగా పెట్టుకున్నాడు. ఓకే, సో అండ్ మంచిదండి మా టైగర్ ఏమన్నదండి, అసలు ఎవరిని కరవదండి, ఏమి చేయదండి అని చెప్పేసి హీ పెట్లాగా పెంచుకుంటున్నాడు అనుకోండి టైగర్. ఈస్ టైగర్ ఏ డేంజరస్ థింగ్ ఆర్ అన్ యానిమల్? ఎస్. ఓకే, అండ్ లెట్ us say if the tiger escaped, went onto the road or came into your house, caused some damage, let us say some kind of injuries had happened. Okay, it had escaped. And is a house, a residential house, can it be unnaturally used like a zoo or something to, okay, except if you are the son of a rich man. Otherwise, can you in fact put animals in your private property as such, wild animals? No. Okay, so unnatural use of land is there and you had put a dangerous thing or an animal and it escaped your premises. Alantappudu doctrine of strict liability applies if it causes damage. However, there are exceptions also to this rule of strict liability. If plaintiff's own fault తో ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, let us say in this particular case ఫ్లెచర్ అంతా కేర్ తీసుకున్నాడు, బట్ let us say రైలాండ్ ఇటువైపు తవ్వాడు అనుకోండి, రిజర్వాయర్ కిందికి తవ్వాడు అనుకోండి.
Okay, it is Ryland only who kind of built shafts deep into and hit the, and let us say that came into a reservoir వైపు వచ్చింది అనుకోండి, then it would be Ryland's fault also. Okay, if plaintiff's fault అయితే, okay, or if there is an act of God, and we have seen act of God. Okay, so we'll see one more case where act of God applies. Then consent of the plaintiff ki telsi, like Volenti Non Fit Injuria, right? If he consented, willingly done, in such cases, there is an exception to strict liability. Act of third party. Okay, so ఎవరో మూడో వ్యక్తి వచ్చేసి, let us say he has caused that damage. Okay, not these two people, not the plaintiff defendant, some third party came and caused the damage, then it is an exception. Now you can't hold the person strictly liable. Or statutory authority. Okay, let us say in this case, government came and it was digging some kind of ఒక sewer system ఏదో దాని వల్ల డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు statutory authority, you cannot hold a Fletcher responsible. Okay, I hope you are understanding these exceptions to strict liability. Now let us see doctrine of absolute liability. Doctrine of absolute liability. Now strict liability, remember there are these exceptions are there. Okay, so people can still escape saying that it is act of God or plaintiff's own fault or plaintiff consent తోటే చేసాము ఇదంతా కూడా అని చెప్పొచ్చు. కానీ కొన్ని విషయాల్లో absolute liability means there is no escape, there is no exception at all. So in India, that after Bhopal gas tragedy, it was a rude awakening for our country that somebody's negligence in a factory had led to loss of lives of thousands of people. Okay, so దీని తర్వాత మళ్ళీ within a few months itself there was another gas leak called as oleum gas leak case. So దీని in fact MC Mehta had brought it to the court, and here court applied something called as absolute liability, and it said that in certain cases, especially when you are dealing with the dangerous or hazardous activities like కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్, ఎక్స్ప్లోజివ్ ఫ్యాక్టరీస్, ఇట్లాంటి వాటికి ఉన్నప్పుడు అసలు నో ఎక్సెప్షన్స్. స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీలో అయితే కనీసం మీకు కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు absolute liability, you are 100% liable. You cannot escape under any defense. No defense. నువ్వు యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అను లేకపోతే ఏదైనా నువ్వు అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చి దానివల్ల డ్యామేజ్ జరిగినా కానీ, పెద్ద వర్షాలు వచ్చి నీ ఫ్యాక్టరీలో ఏదైనా లీక్ అయినా కానీ, స్టిల్ యూ విల్ బీ హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, సో అండ్ ద బిగ్గర్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ దెన్ హయ్యర్ ద కాంపెన్సేషన్. సో ఇలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ని తీసుకొచ్చింది ఏంటి అని అంటే, దాన్ని ఆ ప్రిన్సిపల్ని డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అని అంటాం. సో రిమెంబర్ డిఫరెన్స్, ఇన్ స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ ఇట్ హ్యాస్ ఎక్సెప్షన్స్, బట్ అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీలో ఏదైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయా? నో. ఓకే, సో MC Mehta was a famous environmental lawyer. So he had fought many environmental cases, and taken them to Supreme Court as well. So remember this, MC Mehta versus Union of India or oleum gas leakage case అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఐ హ్యాడ్ గివెన్, ఇప్పుడు దాకా కవర్ చేసినవన్నీ కూడా నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ టాట్స్కి సంబంధించి అన్నీ కూడా ఐ హ్యాడ్ పుట్ లైక్ ఫర్ ఎ క్విక్ రివిజన్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఎ చార్ట్, సో యూ కెన్ గో త్రూ ద చార్ట్. Okay, so I hope you understood some of these important torts and defenses in torts. The material, all this material I'm giving, are being given for free. You can download this PDFs and all from our Telegram channel. So join Law Vidya Telegram channel, and okay, and there are MCQs there are free material there. You can download from it and try to get maximum marks in your Part C. Thank you.